Ora bem, acho que a live 2 é uma live especial. É live só para malta com muito dinheiro no bolso. Portanto, malta como eu pode sair da live, porque hoje é uma live especialmente para gente muito rica, ok? Depois não digam que eu não avisei e assim já vão de sobreaviso. Portanto, temos uma gráfica, neste caso foi uma gráfica que foi apremionada pela MSI, que é a GeForce RTX 5090 Lightning, refrigerada a água e com produção limitada, ou seja, supostamente eles só vão fazer 1300 unidades desta placa gráfica. E ela custa a módica quantia de 5.090.9 ou 0.99 dólares, ok? É qualquer coisa à volta dos 5.000 euros. É coisa barata, não é? Acho que tem mesmo que ser para malta muito rica, não é? Mas pronto, sem mais delongas, vamos aqui mostrar isto e vamos ver aqui um vídeo do Warzone Unbox que ele recebeu uma para fazer publicidade, como é óbvio, não é? Tomara eu também que eles me tivessem mandado a mim, não é? Ora bem, então, estão a ver aqui, esta é a primeira vídeo, a conta social da MSI do Reino Unido postou um teaser no X dizendo que a espera está quase acabando, amanhã, ao lado do emoji relâmpago, 13 de Fevereiro, é para o Dia dos Namorados. Lightning é a linha de placas gráficas da classe Halo da MSI, construída como produto de vitrine e não como um modelo de varejo convencional, ou seja, para venda ao público, como é óbvio. A MSI já disse que a RTX 5090 Lightning será produzida em uma tiragem estritamente limitada a 1300 unidades em todo o mundo, cada uma serializada individualmente. Uma listagem de varejistas de Taiwan também afirmam que em Taiwan receberam 100 unidades das 1300. Ok? Dos quais rigorosamente controlados, uma vez que a ampla disponibilidade hoje MSI US, portanto, nos Estados Unidos, também confirmou que há um sorteio para este cartão e receber um preço oficial. Ok. Está bem, o preço parece insano, porque ainda é insano é que existe uma lotaria que essencialmente permitirá que você compre estas placas. Eu não sei o que é que eles querem dizer com esta lotaria. Como entrar, está aqui, você deve ser um membro da loja online da MSI para participar, faça login, inscreva-se como membro sorteio, clique no botão os vencedores podem fazer login na sua conta de membro quando o GPU classificado estiver em estoque e fazer um pedido usando o mesmo endereço e e-mail de conta associado na inscrição. A compra da GPU deve ser concluída até 13 de 2 de 2026, apenas uma unidade, termos e condições. É aberto apenas para residentes dos 48 estados, isto é referente aos Estados Unidos, ok? É necessário que o endereço de e-mail válido, conectado na conta, é aquelas tretas de costume. Tens é que ter os 50.000 euros, não, 50.000 euros, os 5.000 euros e o resto é conversa, ok? Se esta locação original for mantida por aquela conversa de costume, a grande particularidade desta gráfica, para quem não sabe, é que ela vai até aos 1000 watts, ok? A gente já vai ver no vídeo, certo? Vamos ver aqui a primeira demonstração. Esta é da própria MSI, ok? Vamos ver aqui.
Portanto, vamos a ver agora o vídeo completo, que é isso que a malta quer ver aqui do Hardware Unboxed, que realmente tem mais pés e sentido. Ele vai aqui falar. Reasonably affordable, or at least should have been reasonably affordable graphics cards like an RTX 5070 Ti. Yeah, well, we all know how that's going. Ele gosta de brincar. Yeah, the boys went to the CES trade show in January. We were hoping to see some consumer electronics. You guys know how that went. It was mostly AI, AI, AI. And since then, things have only got more expensive, more difficult to buy. And we're all sitting around waiting for this AI thing to inevitably implode. And then we'll see what the hell happens then. Today's sponsor spot is brought to you by Insta360 and their brand isto é promoção deles. Depois vocês podem ir ao canal. At the Consumer Electronics Show was, well, I guess I'll just get the box. What is Quase preciso de uma empilhadora. A hideously expensive RTX 5090 graphics card. A very cool RTX 5090 graphics card, but probably not one that many of you will be interested in buying, given that your basic RTX 5090, if you can call it any RTX 5090 basic, but your run-of-the-mill RTX 5090 is approaching double the MSRP, so I don't even know what this will cost. But yeah, MSI announced their first Lightning Z, or Lightning Z if you're in the US, graphics card for quite a few generations. The last time they did it was a 1080 Ti model, which I actually reviewed. Then they did a 2080 Ti, which I didn't get to review. Acho que estas eram mais bonitas. So, a apresentação delas. There's going to be 1,300 of these made. Obviously, the pricing is going to be absolutely absurd. And it's kind of weird that we're reviewing it because it's not going to be a consumer-based review. And I did sort of question MSI about why they're actually even sending these out to reviewers. And basically, it's just a product they're really proud of. So it's sort of an engineering achievement. And they just want to highlight, you know, what they can do, show that off. So it's one for the engineers, I guess, more than anything. And I'm sort of looking at it as kind of like a, you know, you watch Top Gear, for example, mostly because it's entertaining and funny, but they drive Ferraris and things you're not going to buy. And this is kind of like your Ferrari of graphics cards. Por acaso, acho que não vi o Linux Tech Tips, que é um canal bem maior do que este, neste review. Não vi o Gamers Next, que é um canal muito maior do que o Hardware Unboxed. Só que eu acho que o Hardware Unboxed tem eles estão num patamar de conceito de qualidade muito, muito acima dos outros, ok? E pode ser por isso. Porque enviarem uma gráfica destas para eles fazerem, sendo que eles próprios, assim já disse que não ia enviar, pelo visto enviou para ele, não é? Não sei. Para fazerem os reviews, não sei. Not quite as cool, and you know, it's not going to be as funny or witty as Top Gear because, you know, it's hardware unboxed, so we'll do what we can do. But speaking of that, a lot of you give feedback saying that we don't unbox enough things on the channel. You want to see more products unboxed because it is hardware unboxed and we basically never ever unbox things. So this video will at least feature an unboxing, which we're about to do now. So já há muito tempo que não fazia um unboxing, isso é verdade. As I said, 1,300 of these will be made. This is one of them. I don't know what number. I guess we'll find out what number we have in a minute. And this big carton here, which I think that's actually the front there, this is what you'll get if you were to buy one, which, again, I don't think many of you will be interested in buying one. Esta embalagem é surreal. To be honest, I'd be more of a 5070 Ti class type buyer, you know, 9070 XT, that kind of price range. I don't think I'd ever buy anything as crazy as the 5090, despite the fact that I can appreciate how impressive the 5090s are and how powerful they are. So anyway, 5.000 euros não é para qualquer não é? The unboxing experience that the consumer would end up getting. So I guess you pull that out, you open that, use that being the microphone, and you're greeted with a bit of foam. Can you see that, Balin? E só de cartão paga uma fortuna. There is what looks to be 3 boxes. So I think I'll put this down. And, it's quite heavy. Apparently it's 10.5 kilograms, and it's meant to be a 4 kilogram graphics card. So 10,5 kg de caixa. The boxes here, and we'll go through the smaller ones. Vem como uns presentes um bocado fracos, digo de passagem. And the reason you have this box here is because you will want to vertically mount. Now, extreme overclockers, who this is probably targeted at, don't really care how they orient their graphics card. They're probably not going to be using a riser cable for their extreme overclocking. But if you were to buy one and you want to show it off in your... Este graphics card holder é uma peça muito importante. Because it has a giant screen on it, apparently, which Balin says it has a huge, pretty awesome screen on it. So, if we open this up, in here, we have a lightning-themed... Just move that out of the way. Mounting bracket, which should... É porque a placa gráfica traz um ecrã embutido no próprio cooler, muito top. The graphics card sits there and it'll look out your window and people will be like, ooh, you spent way too much money on your graphics card, but I hope you're happy with it, is probably how that'll go. So we'll put that over there.
Now, accessories. What accessories would you get? Os acessórios acho que são fracos. Maybe a GPU stand. Para uma peça de 5.000 euros. Anyway, we'll find out what especialmente o suporte. Right. So this isn't... Ai, valha-me Deus. Okay. This is what I was expecting, but there's some interesting stuff here. So this is a little plaque. Thank you for choosing blah, blah, blah. Thanks for spending way too much money on your graphics card. Hope you enjoy it. So something to that effect. But it looks like, 5090 GPU, 32 gigabytes of GDDR7 memory. So that's kind of neat. So it's like a thin PCB of your really expensive graphics card. We have like a business card here. Wait your turn. Portal card, something, NFC. You've got a Lightning business card, I think what that is. Porta-chaves. With a sort of a Lightning Z on it. Maybe that'll make more sense later. 5.000 euros para dar um porta-chaves deste. So these Lightning themed things look to be magnets. So you can put them on the outside of your case. Wow. Got some serious hardware in there. And then just lastly, on this top layer is like a miniature of the Lightning card. É muito fraco estes itens. With some rubber things to represent or resemble the tubing rather, and then some fans. Hopefully the real fans sound a bit better than that. Cool. I guess you can put that on your desk as well to sort of signify that you spent, again, way too much money on your graphics card. Next layer. Yep, okay, it looks like we have some sensing pins here for... Claro que ele não gastou nada, não é? Mas para quem der 5.000 euros pela gráfica estar a receber estes... We do have a sleeved 12 volt high powered adapter from 4 8 pins. So my understanding is the card actually requires 2 of these because you would definitely melt one. You know what I'm saying? But it's got 2. There's only one adapter though, because I would imagine your power supply has one of these already, like a native one, and then a lot of them probably don't have 2. Though, vai ter que ter fontes no mínimo 1200 watts, no mínimo. To get your second connector there. So double trouble with that one. Some screws in a bag. Case screw. Maybe that's to help mount that. The Type A to Type C braided USB cable. I think that would be to connect the screen on the graphics card. More screws. And... Isto é que é uma vergonha. É em plástico. Okay. Feels a bit... Se compras na Temu por 5 euros metálicos. One would have been better. Todo alumínio. Maybe they make them out of plastic, so if it does rattle loose in your case or whatever, it won't short circuit stuff if you happen to not realize that it's gone. Que vergonha. So anyway, it's plastic, so make of that what you will. I don't know if it's... Nem sei se ele consegue aguentar quite a strong one com o peso da gráfica. That's everything in there. So that's the accessories box cleared out. So there's some interesting / unique / useful things in there. Okay. Oh, let's get this thing out. Oh, God. E ele não consegue com aquilo. Okay. Agora, esta caixa eu achei muito bem feita. 0.1 kilograms just for the card. I'll move this out of the way. E só a gráfica 4 quilos e tal. Graphics card. Kind of an awkward package. I was picking up and this was sliding up and I'm like, can you stop doing that? And now I can't. Am I ruining the unboxing experience before we actually unbox it? Oh no. Vai estragar essa caixa, pelo amor de Deus. I'm kind of ruining the box. Alright. Actually, that's... You getting that? You getting that B-roll, Balin? Yep, thanks. I think we have to take this off first. I actually want to get this out of my life. Okay. Mas até acho que a caixa devia ser de outra... Mas pronto, mas ela está muito bem feita. Alright, cue the music. You ready? There we go. What was that? Oh, pretend you didn't see that. What are we saying? I got the back of a radiator here. Alright, looks pretty good. I don't know if it's unwise to try and unload it that way. Well, that's an awesome looking graphics card. Alright, we'll close the box back up so now you've got that to sit on your desk. Este que vocês estão a ver aqui na frente é um monitor. Eu acho que vai ligar. Is it worth like... Depois mais para a frente. Epá, eu acho que é um exagero de um monitor.
People are like, don't do it, you haven't installed it. All right, pretend I didn't do it. That looks way better. All right, so this is the RTX 5090 Lightning. Este dissipador é espetacular, isso não há dúvidas. Já foi testado, muito bom. 160mm radiator, which houses fans. Gostava, por exemplo, que alguém conseguisse saber o que é que isso encarece na gráfica. Okay? They're more densely packed here than they are here, and that's to assist in like the heat transfer from hot to cold, apparently. I know that much. So we'll obviously test all the thermals and that stuff shortly. This isn't going to be just an unboxing video. Isto tem que ser uma caixa mesmo grande. Oh, hang on a minute. I'm just spotting something here, Balin. It's got some protective plastic, which I'll peel off, just so you can... This card has carbon fiber on it, and I'm led to believe it's real carbon fiber. Mas é só para decoração. Não serve para mais nada esse. So maybe it's more Ferrari than I thought. That's carbon fiber highlights. But this one says limited edition hardware unboxed. So they've really gone all out. Yep. Portanto, esta foi mesmo feita para eles. Eles estão bem cotados na MSI. Which I guess we'll peel the plastic off to have a look at that. Vocês vejam, tem que ter 2 dissipadores daqueles tradicionais que têm uma 5090. Which I actually received and provided a fairly detailed review of on the Hardware Unboxed channel, so you can go back and check that out if you're interested. 1080 Ti is still going strong, so that was an impressive. 1000 watts, meu Deus. 2080 Ti, which I did check out. They skipped the 30 series and the 40 series, so it's kind of a big deal for the 50 series. The Lightning Z is coming back. That's going to keep crackling away now for the rest of the video because I did that. But there's the full back plate. Again, real carbon fiber. So, yeah, on a graphics card. Who would have thought? So this is how you go from the OC BIOS to the extreme BIOS. So it has dual BIOS, which probably won't shock many of you. Dual BIOS não é muito fora do comum, mesmo em gráficas de gama média. Por isso. To a 1000 watt extreme BIOS. So, para desativares aquilo a 1000 watts, tens que entrar no próprio site da MSI e introduzir informações. Extreme overclocking BIOS, which you can get if you request it. So, Pois. So you've got to. There must be a way to contact MSI and something, but you've got to request that. Yeah. I think Tim was saying you have to sign an NDA, that you're not going to like leak it online. Pois. They'll come after you and your family. Vai haver muita gente a fazer as neiras, digo eu. Anyway, Quer dizer, muita gente não pode haver, porque são só 1300. Take this cooler off, because I'd say this cooler is probably only rated up to the 1000 watts. I don't know. We'll get all the facts in a minute when we tear the card down and go through the usual review format. But we thought we'd do this unboxing part first because, well, it was supposed to be a pretty interesting unboxing, some stuff there, and yeah, I thought it was worth doing. So I think rather than me just waffle on about stuff that I haven't yet properly researched and tested, we'll go away, we'll test the card first, and then we'll tear it down and have a good look at what's inside. Yeah. Then we'll show you all of the results, and then we'll end the video. So let's go do that. Okay, so we've now seen what the card looks like, so I won't go over all of that, but before we... Vamos passar para a frente, que é ela falar sobre ela, vocês podem depois ver o vídeo. Ok, estão a ver o que traz o monitor, entre aspas. Vocês podem fazer tudo mais alguma coisa. Static logo, a GIF or whatever. It still has to run as a display that Windows 11 then treats as a standard monitor. So if you're only running one monitor, for example, with this graphics card, or if you're using the Core Liquid P13, your system would now think you have 2 screens, and it's very annoying. You can't simply upload an image, animation, or video to the device like you can with a product such as the Trix Panorama SE360, for example. And this is a huge problem, as your mouse will often end up on your graphics card screen, presumably inside your computer case. Também tem os seus problemas, não é? Onto the graphics card screen. So that's fun. And as a real world example, my daughter has a Core Liquid P13 in her PC, and she got so annoyed with her mouse disappearing onto the tiny AIO screen that we ended up having to unplug the USB. So now it's just a black orb. MSI really does need to come up with a better solution, again, much like what we see from Trix with their liquid coolers. But if this USB display issue is not an issue for you, then the screen on the graphics card might be of interest. And it can show some useful operating statistics, amongst other things, via the Lightning Hub. Esta é uma boa opção, só que traz o tal problema como ele explicou. Pronto. Aquela peça, como eu falei, muito importante, muito bem feita. Older style cases have reinforced brackets, which you would need to cut out in order to use the vertical mount, or just get a different case. But of course, this information is really only useful to the handful of people who are going to buy one for gaming.
Now, taking the card apart is fairly straightforward. At the rear, there are 7 screws, and when removed, the backplate lifts off, and we find thermal pads behind the power connectors and GPU. The 246-gram backplate is made from aluminium, but to spruce it up, MSI has added some carbon fiber pieces. They don't really do anything, other than make it look pretty cool. Now, removing the backplate reveals the coolest looking graphics card PCB that I think we've ever seen. It's a shame, though, that you won't ever see this. That is, if you happen to be lucky enough to own one of these things to begin with. Anyway, ela é bonita. 10 screws and then 2 from 5.000 euros tem que ser bonita. cooler cold plate. And Não, é muito bonita. MSI's technical wonder. So here we are, a binned GB202 die, front and center, flanked by GDDR7 memory on all sides, surrounded by enough power stages to make Buildzoid weak at the knees. I guess if you're going to give people the option of a 2500 watt BIOS, you probably do need to include 40, 50 amp power stages, and then liquid cool all of them for good measure. As for the cooler, it's pretty straightforward, but also incredibly well designed and made at the same time. As noted earlier, the cooler cold plate contacts not just the GPU die, but also the GDDR7 memory chips, as well as the power stages and chokes. So it really is full card cooling. É, este dissipador está muito top. Finally, the pump sits on top of the cold plate, and then we have the power for the fans inside the sleeving. Esta é a bomba do sistema. That results in no additional connectors. So that's about as much as we can tear down without removing the liquid, so I think we'll stop there. It's time to check out the results, which were, of course, recorded before tearing down the graphics card. So let's go have a look. Agora vamos ver o benchmark dela. For an hour, in an enclosed ATX case, these are the results. We're looking at a peak GPU temperature of just 54 degrees, which is incredibly impressive when you consider the fact that the cores are clocked at 3 GHz. 54 graus só. 1000 ppm. These are without doubt the best results we have seen from an RTX 5090. Using the 1000 watt BIOS, which has the same default characteristics as the 100 watt BIOS, I was able to overclock Eu acho que... 1.25 GHz, around 200 MHz high. Vamos aqui para a parte. GPU load temp, portanto, o aquecimento dela, portanto, é esta que está aqui. Ela a trabalhar a 3 GHz, é que está a trabalhar em stock configuration, a trabalhar mais potente que as outras. 54 graus. Esta, na versão a Liquid Suck, só que trabalha a 2.82, portanto, menos, só arrefece menos 1 grau, de 53 para 55. Depois, as outras gráficas, 2.9, 2.84, 2.64, ok? A Founders Edition vai aos 73 graus. Ela está a trabalhar a quase 400 MHz acima e fica com 54 graus. É brutal. Temos a refrigeração, é porreiro. Só que depois ele fez aqui outra coisa que foi normalizou o barulho. Ou seja, vai ao sistema, vamos alterar todas as outras gráficas também para com 40 decibéis às mesmas velocidades das gráficas. Vejam, 45 graus, estava a 54, esta passou para 49 graus, ok? Depois 59, 65, 73 graus. É uma diferença bastante. Epá, mas 5.000 euros custa a dar, meu. The stock configuration saw it delivering a similar GPU temperature to that of the Supreme. Mas é brutal. It did run quieter and the cores clocked 6% higher. Then when compared to the air-cooled models, the Lightning Z ran at least 11 degrees cooler, but again was much quieter and did clock higher. So once we noise normalize the results, we see just how impressive the Lightning Z really is, running 4 degrees cooler than the Supreme Liquid, while again clocking higher. It also ran 14 degrees cooler than the Aorus Master, a massive 20 degrees cooler than the Supreme SoC, and a whopping 28 degrees cooler than NVIDIA's FE model, while also clocking 14. Não, é uma eficiência brutal, isso não há dúvidas. It also directly contacts the GDDR7 memory. Depois, Temperatures are much lower than that of previously reviewed RTX 5090. vai fazer um testezinho. Pá, ela consegue ficar a 62 graus na versão stock, ok? As outras com as mesmas configurações 70 graus, 72, 88 graus. Quando depois volta a colocar a situação do barulho, passou para 52 graus, não é? Baixa. Enquanto que estas baixaram também um bocado, 6 graus, não é? Aqui, 64, 74, 70 e aquele 88 mantiveram-se, mas esta tem uma diferença abismal, 10 graus que ela baixa. A melhor é esta que faz 6 graus a menos.
when compared to the Supreme Liquid and Aorus Master. But when we noise normalize the results, it ends up an incredible 12 degrees cooler at just 52 degrees. Very impressive stuff. Looking at power consumption, stock to Lightning Z is very typical, despite clocking higher than other models tested. So that is to say, we're looking at similar power draw. Pois consumo. Olha os watts que ela gasta. Até não gasta assim tanto como isso, né? Tem overclocking, vai aos 767 watts aqui a jogar o Daylightning 2. Cyberpunk vai aos 811 watts. E Plague Tale Requiem 845. Como sabem, cada jogo tem um consumo diferente de potência do jogo, que tem a ver com os FPS que vai dar e por aí fora. Epá, 845 watts, cuidado, né? É muita fruta. Please note we are including power consumption for both the graphics card and CPU, as this is more accurate when comparing power usage between GeForce and Radeon GPUs. Now, when overclocked, we are seeing up to a 16% increase in power consumption for the Lightning Z, though some of that figure includes the CPU, so percentage increase for just the GPU would be slightly higher. The point is, you will want a good PSU if you plan on overclocking this beast. De 1200 watts. The Lightning Z is impressive, matching our... Pois, Call of Duty, Black Ops 7, 4K Ultra Quality, 187 FPS, a mais fraquinha das 5090 vai aos 165. Não é que não tem que tenha grande diferença de uma para a outra, não é? Mesmo esta 5090, por acaso eles não colocaram aqui qual é o modelo. Custom overclocks for the ROG Astral, Supreme SoC and Supreme Liquid. And that's the stock performance for the Lightning Z, making it 7% faster than NVIDIA's FE model. Certainly not an amazing uplift, but that's just graphics card overclocking for you. There was a bit more headroom though, and I squeezed an additional 6% out of the Lightning Z in this test, reaching 187 FPS on average, a 13% boost over the NVIDIA FE model. Como dá para ver, mesmo numa gráfica super potente refrigerada a água, quando fazes overclocking dela, hoje em dia, tu não vais buscar assim tanta performance a mais, ok? Nunca se esqueçam desta situação. Isto foi de há uns anos para cá que aconteceu isto e aconteceu nos processadores a mesma coisa, ok? Again, not exactly mind-blowing gains, but it did achieve this while remaining cool and quiet, so that in itself is mighty impressive given the power draw. Testing in Spider-Man 2, I found that stock, the Lightning Z was actually able to beat the manual overclocks of other RTX 5090s that we've tested, though the custom Lightning Z overclock only boosted performance by a further 4% in this example, which resulted in a 15% increase over the NVIDIA FE model. Well, that really was something, wasn't it? And I hope looking at this... Esta é a placa gráfica, não se esqueçam, que é a parte de trás dela. Isto é... E lá está, esta gráfica tem que ficar forçosamente deitada. Não esquecer que ela, estava aqui a tentar ver, vai precisar de uma caixa grande. Dá para ver que a gráfica está aqui e olha o espaço de tudo que ele ainda tem aqui neste. Porquê? Porque este que aqui está também é um refrigerador líquido. Porque ele tem também cá em cima da placa gráfica, ok? Não esquecer isso. RTX 5090 hasn't upset anyone. We do realize you can't buy these things anywhere near the MSRP right now. Unfortunately, you're probably not going to be able to again. And even the mid-range to entry-level models are in shambles, so it's not a fun time. We get it. So to be clear, this is not buying advice or anything of the sort. Instead, my interest here was to see what could be done with the world's fastest gaming GPU when the restrictions are removed, and not just what could be achieved with a near unlimited power budget, but also what MSI's engineers could produce with a near unlimited budget. And the results are impressive to say the least. When sucking down nearly 800 watts in our testing, it was possible to run the Lightning Z at temperatures lower A gráfica é produced when stock. And muito bonita. Not only that, but we've already... Boa apresentação, sem dúvida. The Lightning Z has managed to break 19 world records, though this wasn't achieved using the included liquid cooler, of course. For that, liquid nitrogen is required. So, the Lightning Z is certainly an impressive product, but it's also a limited edition product that realistically... Portanto, isto não vai ser para malta comprar, já sabe, e se conseguissem meter as mãos nela, já sabem que ela vai custar qualquer coisa como
5.090.99, portanto 5.091 dólares, ok? E já nem sei quanto é que vocês não tinham que pagar também pelos portos, por uma caixa de 10 quilos, ok? Só a gráfica, portanto esta parte aqui do radiador e aqui a parte da placa gráfica com o dissipador são 4,1 kg, ok? É aquilo que eu tenho a dizer. Portanto, como eu coloquei no vídeo, esta live exatamente era apenas para a malta cheia do guito, só que eu não me pude ausentar, não é? Que não é para mim, como é óbvio, não é? Esta gráfica, tomar eu ter uma gráfica de 500 euros, agora já não custa 500 euros, que é, por exemplo, uma 9070, era uma das gráficas que eu gostava de ter, porque a 5070 e a 5070 Ti já subiram para camandro, não é? Portanto, já sabem. Mas olha, como a próxima sexta-feira acho que são 100 e tal milhões, 130 milhões no Euro Milhões, não é? Vou fazer uma apostazinha a ver se sai alguma coisa para sexta-feira. Mas pronto, quem tiver 5 mil euros e que não saiba o que fazer com eles, se quiser. Também já se volta a dizer, não conseguem comprar, não é? Tinham que ter uma cunha bem forte dentro da MSI. Ok, maltinha? É sempre bom para a gente se divertir. Muito obrigado, continuação e até uma próxima. Fui.